Hello and welcome to GOA365's News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Supreme Court comes down heavily on central government over violence in Manipur. Questions government on what action has taken to resolve the issue. Goan cabbies at Dabulam accuse rent-a-cabs of hijacking business from locals. Race fears over flight operations moving to Mopa. Bad roads contribute heavily to rising number of road accidents in Goa. Motorist makes lucky escape after falling into pothole in Kavle. And now for the news in detail. The Supreme Court on Monday came down heavily on the government, saying that one cannot justify what happened in Manipur by saying that it happened elsewhere. It also questioned the government on what it had done to resolve the ongoing violence. The Supreme Court, describing the Manipur incident as horrendous, said it no longer wants the Manipur police to handle the case. The Supreme Court ordered the centre and Manipur government to be back on Tuesday with answers to the 6 questions that it had raised. The opposition has asked for a court-monitored investigation. Here are the questions asked by the Supreme Court. Breakup of cases. How many zero FIRs? How many transferred to jurisdiction police station? How many arrested so far? Status of legal aid to the arrested accused. How many Section 164 statements recorded so far? The Apex Court also questioned the government as to why the police took 14 days to register an FIR while further asking the government to inform it regarding the arrests made so far. The Supreme Court will hear the issue at Tuesday at 2 p.m. After the passing of a no-confidence motion in the Lok Sabha last week, the opposition continued to protest inside the parliament, following which both the houses were suspended on Monday. The Prime Minister, however, continues to hold his silence on the Manipur violence. Notably, the Manipur violence has rocked both houses since the start of the monsoon session. Following the suspension of both the houses on Monday, Finance Minister Nirmala Sitharaman accused the opposition of running away from discussing the Manipur issue. She further claimed that the government was ready to hold a discussion regarding the Manipur violence. कि जब बार बार अब तक ये कहा जाता था कि सरकार डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आज सुबह बिजनेस में लिस्ट भी हुआ सप्लीमेंट्री में, और उस लिस्टिंग में 176 के तहत मणिपुर के ऊपर चर्चा होगा और दोपहर होगा. लीडर ऑफ द हाउस भी इसमें एग्रीड है. और जब चर्चा शुरू करने के समय आया, जो विपक्ष आज तक मणिपुर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तैयार नहीं था, इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है. हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, भाग रहे हैं. The opposition is running away. They have been demanding, even under 176, the names of the opposition leaders which are found in today's list of business consists of names of the opposition leaders. जो मणिपुर जाकर के उधर लोगों के साथ बैठकर बात करके कैंप में या कहीं और में वो जो सुना, वो बातों को इधर रखिए ना हाउस में. आपको क्या अभी संकोच किस वजह से? आखिरकार आप ही तो अभी तक डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए. पहले से हम तैयार थे, अभी लिस्ट भी हो गया है, अभी नाम भी लिस्ट आउट करके आज शुरू कर रहे हैं. अभी आने के लिए आप तैयार नहीं है. इससे मैं मीडिया के द्वारा भारत में हर नागरिक को ये जानकारी देना चाहती हूँ. विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है. हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे. वो जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए था. Manish Parab and Shivani Sangelkar for Goa 365. Following their meeting with the Speaker,
the opposition refuted claims that they would apologize to the speaker, firmly standing by the purpose of their protest. Leader of opposition Yuri Alimau further said that the speaker will inform them about the Manipur discussion at a later date. Listen in. For what we are going to apologize? It is our right. It is our right to create a ruckus. It is our right when we are आमगे private members demo एक day असता. First of all, तेज दिसाई ते मी demands गेले. That cannot be taken. First time in the history these things are happening. So, where is the question of apologizing? We have told him that we want a discussion, and he said he will tell us what about it. So when he will tell you? So that you need to ask him when he will tell what and that how. Because one day is gone. Don't this Munda suspension. So. Now, see, he has said that we said that what is in the interest, what we went there, why we went there. We went there keeping in mind that after our question, he raised a point of order. His point of order was not even heard. What was wrong in that resolution? सांगचे मरे तुम्ही आता तुम्ही सांगचे BBC documentary so much was there. There was point by point I pointed out as per the rule book this cannot be taken. Now just having a discussion on something, the way the situation is there, you can imagine 45,000 people displaced, and they are saying now that there is a mining Adani and all this lobby trying to move around the hills. That is also being now projected. So this seems to be a larger conspiracy. We request the Honorable Chief Minister, we request the Honorable Speaker that kindly take up this issue. This issue is of prime importance, and this issue we as an opposition, we will take it forward. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar, and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The Assembly is currently operating without any opposition after the Speaker suspended all 7 opposition MLAs. The suspension came after the opposition raised a ruckus over the Speaker's refusal to discuss the Manipur issue in the House. The Speaker told Goa 365 that he had asked them to discuss it on Friday. This decision was hotly contested by the opposition members. विरोधी पक्षाचे साथी आमदार मणिपूरच्या विषयासंदर्भातले डिस्कशन जाय अशा तरेचे मत घेऊन ते आपले पॉइंट ऑफ ऑर्डर तांणी दिली पण तांचो ह्या विशया संदर्भात आमकां पळयलें ह्या विशया संदर्भात केंद्र सरकारचे होम डिपार्टमेंट गंभीर चर्चा करून ह्या विशयाचेर जे डिसिजन जे करपाक जाय त्यो गजाली चालू आसा पण म्हाका दिसता की ह्या विशया संदर्भात विरोध करप विरोधी पक्षाचे असल्या कारणान म्हजी दुमत कांयच ना तांणी ते वेलांक आयले पण ज्या तरेची तांणी कृती केली म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या समोर आयले त्यानंतर ते हाजी समोर गेले आमचे हेल्थ मिनिस्टर समोर गेले त्यानंतर जीत आरोलकर हांकां कर्टन करून तांणी तांचे मायक बंद केलो ताच्या हातांतलो पेपर काडून घेतलो अत्यंत दुर्दैवी घटना अशा तरेचें वर्तन जें आसा न्ही एक बेशिस्त वर्तन जें आसा न्ही आमदारान केल्लें आसा त्यामुळे दुर्दैवान जें आसा न्ही म्हाका 7 आमदारांक आज आनी फाल्यां 2 दीस तांकां सस्पेंड करचें हांवें ह्या विशया संदर्भात जो हा विशया संदर्भात की होम डिपार्टमेंट ज्या तरेचे एक्शन घेवपाक सांगितलें त्या ताणें काम सुरू केल्लें आसा त्यामुळे केंद्र सरकारचे होम डिपार्टमेंटाचे विशय गंभीरतायेन ताची ज्या विशया संदर्भात फुडें एक्शन घेवपाक जाय तो विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा त्यामुळे म्हाका दिसता की गोंयाक ताजी हांगा चर्चा करून एक समाजा मध्ये टेट निर्माण करप ही बरोबर गजाल न्ही आनी त्यामुळे तांकां हांवें सांगिल्लें की तुमी जर परत एकदां तुमचो विशय म्हणपाक आसा ज्या दिसा तुमी म्हणजे प्रस्ताव शुक्रार दीस आसा न्ही प्रायवेट मेंबर इलेक्शन त्या दिसाच मी आमी परत केली. Following the ousting from the House, the 7 opposition MLAs argued that while the ruling can discuss a documentary by the BBC on Prime Minister Modi, where no one was hurt, no homes burnt, or no woman harmed, the Speaker disallowed a resolution on the violence and sexual assaults in Manipur. You all have all seen, JM Agadista, we had moved a private member's resolution and it was listed at number 1
of Mr. Cruz Silva on this burning issue of Manipur. आणि गेल ते सोमना एक प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन येयल्लें. ह्या रेझोल्युशनान जे बीबीसीचोय उल्लेख केलो, that matter was sub judice. But this honorable speaker said that you all can come through calling attention of private members resolution. And this private members resolution was disallowed. Why was it disallowed? It was first on the ballot. This shows that the custodian of the house, the speaker, is not acting as a neutral authority. Someone is dictating him all these things. On what grounds has this Manipur resolution been disallowed? There are almost more than 500 deaths, more than 45,000 families have been displaced, more than 360 relief camps. And with this sort of so serious issue, this government is not concerned. The people of Manipur need moral support. They need our support, and we have to show this. The central government is not acting. Who has initiated this? How did it happen? So this is a very serious issue, and that is why we, in protest, we had gone to the honorable speaker and we had requested him that it has to be taken. आता आमकां अशें दिसता की एक डायरेक्शन्स ताका नेशन वायड डायरेक्शन आहा. नेशन वायड ते कांयच उलयत ना. थंय हजारांनी लोक होमलेस जाल्यात. जे रिलीफ कॅम्प आहा तातूंत थंय मनीस जगूंक शकना अशी कंडिशन आहा. आनी गोंयची सुसंस्कृत जनता पळयता की दे आर ऑल्सो इन सॉलिडेरिटी विथ मणिपूर. इगर्जेल आसल्या. वी आर द आयडिया ऑफ इंडिया इज दॅट वी लिव इन अ प्रॉपर सेक्युलर वर्ल्ड. इट इज वॉट इज हॅपनिंग इज एथनीक क्लेन्सिंग. अशें जावंक शकना. आनी वी आर इन सॉलिडेरिटी विथ दॅम. वी वॉन्ट दिस इश्यू टू बी डिस्कस्ड. आतां थंय कितें डिस्कशन जाता? सगळे पोच्याक खबरें डिस्कशन जाता मात. आनी जाय जाल्यार स्पिकर जाय तें एलाव करता. हें कशें एलाव करना? आनी ही मणिपूरच मॅटर भायर कशें वता? आनी पार्लमेंटानूय हेंच डिस्कस कित्याक जायना? सो म्हाका दिसता दीस शोज दॅट देर इज अ नेशन वायड ट्रेंड टू नॉट डिस्कस मणिपूर when the entire population of India is discussing it. So we are in solidarity with them and we are protesting. The entire issue began when the opposition MLA Cruz Silva's private member resolution, slated number 1 on the day's agenda, was omitted. The opposition stormed the well of the house before sloganeering in front of the Chief Minister, Health Minister, and lastly Jeeta Rolkar. The MLAs were then marshalled out of the house. Watch. श्री संकल्प बामणकर. संकल्प बामणकर. जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. Speaker संकल्प बामणकर. Speaker sir. Speaker. Yes. This query filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported. Sir, Manipur. Shri Cruz Silva. Government intends to take restricted entry. अरे वाचता Vincent Rosario, Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Nikhil Jalmi for Goa 365. We shall take a short break. Stay with us. Welcome back. Accidents are on a rise in the state, with bad roads contributing significantly. One such site which has come to light is the Kapaleshwari Donkam Kavale Road. On Sunday night, a person from Dhali fell victim to the pothole-ridden Kapileshwari Kavale Road after his bike fell into a pothole. Fortunately, no major injuries were reported. Accidents due to poor road conditions have become a new normal in the state after several such incidents have been reported from across Goa. आज आमी हांगा कपलेश्वरी गांवांत आसा. कपलेश्वरी म्हणटा हांगा दोन गाम्या कडेन. हांगाच्या रस्त्याक इतले डीप खड्डे पडलेले आसा. हांगा रात दीस लोक भरपूर पडटा हांगा. अशेंच गाडी चलोवपाची जाल्यार हांगा परिस्थितीच ना. लोक जीव मुठीन घेवन हांगा गाडी चलयतात. लोक जशे ल्हान भुरग्यांक हांगा गाडयेन ट्युशनां बी पावपाक वयता सांजे टायमार. तेन्ना काळोख जाल्लो आसता आनी खड्ड्यांनी जशें उदक भरले कारणान लोकांक ते खड्डे कळना. तशेंच राती सुद्दां हांगा एकटो बापूय चल्याक घेवन खड्ड्यान पडलो. तकलेक ताका मार लागलो. हांव मागता पिड्याक 2 दीस बरी पावसाची आसर पडलेली आसा. पावस ना, एकदम ड्राय जाल्लें आसा. तेन्ना तुमी हे जाता तितले खड्डे
जाता तितले बेगीन हे सगळे पुरवचे, कारण हे एक 4 किलोमिटराक हांगा कपलेश्वरी गांवांत आमच्या चड जाल्ले आसा, चड प्रमाणान पडलेले आसा, ते सामके डेंजर जाल्ले आसा लोकांक जिवाक तसोच गाडयांकडे खरोखरच भरपूर त्रास जाता. गेलो हो डेलीचो वाट आसा तावली टू फोंडा. म्हाजी भुरगीं थंयच्यान स्कुलाक वयतात, ट्युशनाक वयतात. आमकां हेचो भरपूर त्रास जाता रस्त्याचो, की अपडावन करतना आमची कमरां, आमची गाडयो, आमचे सगळेच आमचे त्रास जाता. तेणी गोवोरमेंटान हो सरकारान हे बेगीचे बेगीन हे रस्त्याचे मातशें काम करून घेवचें. Krishna Naik, Manish Parab and Shivani Sangelkar for Goa 365. With the government pushing for rent-a-cab services in Goa, it looks like local drivers have taken quite a hit. Drivers operating under the taxi union have accused rent-a-cab services of hijacking business from Goan hands. They also allege that the shifting of flights to Mopa has taken a toll on Goan cabbies that depend on Dabolim for their livelihood. There are some 350 odd Goans operating under the union presently, and leaders of the association fear that should the situation not improve, it could be bad news for their families. Former president of the taxi union Eknath Parsekar claims that many of the rent-a-cab drivers are harassing passengers, but police have not taken action, citing a lack of staff. दिवपाची गरज आसा, तितूनच हो आमकां एक गोवा मायल्स हो एक व्हडली कीड आमकां हांगा लागलेली आसा. ती तेणी आनी आपले रेट चार्ट हाडून हांगा दवरलेले आसा, भायर लायलेले आसा. भितून ते सॉलिसिटींग करता, भितून कस्टमराक ओडून हाडून ते भरता. कित्याक आमकां गेल्या हितून ज्यो ट्रिपी जाताल्यो त्यो ट्रिपी आतां सद्या जायना, आनी आमकां खरेंच आतां आमकां इतल्या मरांक भंय लागला. कित्याक सगळे एक 350 गाडयो हांगा चलता. भितर ते फॅमिली आसा, तेचे थोडे ड्रायव्हरूय आहा, जाणटे बी कोण आहा आमचे, तेंचे ड्रायव्हरूय आहा, तेय आपले उदरनिर्वाह ह्या हेजेर करता. सो आमकां खूब भिवपाची गरज, आनी आमकां खूबशे मुद्दे अशे आसा आमकां आमी समस्या हांगा हे करता ते आमचो जनरल सेक्रेटरी सांगतलो तुमकां. गोवा मेल्स जो तुमच्या देगेक कावंटर दिसता पळय, हो खंय तरी पयस आशिल्लो, तो हाडून आमच्या देगेक घातलो. आमी कांय म्हणूंक ना, आमी म्हटलें ओके चल बरें आसा. पूण आयज तांची इतली हें आसा की तांच्यांनी स्पेशली बाकायदा एक हें मारला, बोर्ड मारला, टॅक्सी फेअर बोर्ड. जे आमकां पयलीं सांगलें की ते फक्त एप दाखयतले आनी तेजेर फक्त ते कशें करप ते दाखयतले, आनी आमी टॅक्सी हांगासर व्हरूंक ना. पण आयज ते कितें करता, हांगासर सॉलिसिटींग चल्लेली आसा. आमकां गोवा मायल्साचो जो बोर्ड लायलेलो आसा पळय तो ताबडतोब काडपाक जाय. दुसरी म्हणटा ती गजाल आसा की हांगासर टावटींग चल्लेलें आसा. गोवा गव्हर्मेंट जर आख्ख्या गोंयांत समज जर टावटींग बंद करता जायत जाल्यार एअरपोर्टाचेर कित्याक बंद करपाक जायना. टावटींग म्हटल्यार कितें, आमी ताका हायजॅकर म्हणून नांव दवरलेलें आसा. हायजॅकर म्हटल्यार तो भाडें हायजॅक करप, ताका लागून आमी हायजॅकर म्हणटात. टाउट्स इतले आमकां त्रास करता की इनलिगल म्हणजे ते हांगा म्हणटा ते एटलिस्ट टॅक्सी त्यांच्या गाडयो पासून ना ते बेश्टे एअरपोर्टाचेर येता, गॅस्टांक टॅक्सी करता आनी दुसऱ्यांक बिझनेस दिता, परत आपले पयशे घेता, कमिशन घेता, परत वयता. तेन्ना आमी जायते फावटी पुलिसे कडेन आमी मागले की हे टाउट्सांक लागून कितें तरी तुमी करा. जायते फावटी पुलिसेन आमकां सांगल्या आमच्या कडेन स्टाफ थोडो कमी, आमी जायते पळयता. हेचेर अशी जायते फावटी आमी प्रेस रिपोर्ट पासून घेतल्या, पण आयज पर्यंत आमकां कितें फीडबॅक येवंक ना की आमकां आहा तशेंच चलता. तेच्या पेक्षा डबल वाडले. ते पळय हांगा मर्डरी जाता आनी चाकू घेवन भोंवता, कितें घेवन चालूच आसता. तरी पासून आमी पुलिसेक वचून सांगता तेच्या पेक्षा आमचो डबल बिझनेस पिड्ड्यार करप. तेच्या पेक्षा जायत लास्ट टायमाक पासून अंजुना एका चेडवाचेर पासून एक इन्सिडंट जाला सेम. तेन्ना त्या पासून पुलिसेक सगळ्या अख्ख्या ऑल गोंयान खबर आहा. एअरपोर्ट दाबोलीम एअरपोर्टाचेर अशें इन्सिडंट जाता आनी मागीर ते आमच्या एअरपोर्टाचें नांव पिड्ड्यारता, युनायटेड टॅक्सी युनियनाचें. खंयच्यान टॅक्सी गेली, एअरपोर्टांतल्यान टॅक्सी गेली म्हणून. अशे पासून आमी प्रेस रिपोर्टार पासून आमच्या भावांक सांगलें की आमकां खंयच्यान तुमी हेल्प करा, अननेसेसरी आमचें नांव वेस्ट पिड्ड्यार जाता. तशेंच आमी आमचे पुलिसेक पासून सांगलां अशे टाउट्स भरता, गॅस्टाच्या आंगार लुटून वयता. तेन्ना तांकां सुद्दां टॅक्सी हात धरले. एक लेडीज बायलेन पासून तेंचेर कंप्लेंट केली, ते पासून आमी पुलीस स्टेशनाचेर दिली. आज पासून आमकां एक्शन तेजेर कांयच मेळोंक ना आनी फीडबॅक म्हणटा तो कांयच मेळोंक ना. तेन्ना गव्हर्मेंटान जाता तितले हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवन जाता तितले जाता पेक्षा कमी करून टाउट्स कंप्लीट क्लियर करपाची, सेक्युरिटी दवरपाची हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता. Goan cabbies are also unsure of their future, with the international airport at Mopa now up and running. Many flights have been shifted from Daboli to Mopa, and cabbies say that reduced footfalls have hit their revenue. खबर आहा खंय तरी आमचो कोविड काळ येयल्लो, 2 वर्सां कोविड काळ जालो. खुबशे आमी हितून टुरिजमान आमी मार खाल्लेलो आहा. थंय 5 वर्सां आमी फाटीं गेल्या. तितूनच सावरी जावपाची आसलेली तेन्नाच खंय तरी मोपा एअरपोर्ट चालू जालो आनी आमकां एक भंय दिसलो
कित्याक हो एअरपोर्ट बंद जातलो आनी तो एअरपोर्ट चालू जातलो. आमी आमचे वास्कोचे दाबोलेचे मंत्री भावीन गुदिनो हांकां घेवन वास्कोचे आमदार दाजी साळकर तशेंच मुरगांवचे संकल्प आमोणकर कोट्टाळचो आंतनी वाज हांकां घेवन आमी सीएमा कडेन धांव घेतली. सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लेलें आहा कितें तुमी भिवपाची गरज ना, दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले. पूण आयज हांगा अशें जाल्लेलें आहा परिस्थिती कितें खंय तरी वास्को आमची दाबोले एअरपोर्टा वयली फ्लायटां जी 90 आसली ती 45 जाला आनी इंटरनॅशनल फ्लायटां जी आसलेली ती थंय डायवर्ट जाल्या पळोवपाक. खरेंच आमकां आतां भिवपाची गरज आसा. आयज आमकां आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न येयलेलो आसा. हे जे आमचे जे मनीस दिसता पळय, आमी 44 वर्सां हांगासर आमचो धंदो चलयलेलो आसा आनी जेन्युअन लोक जे आसा पळय ते हांगासर रावलेले आसा. आमकां खूब भंय पडलेलो आसा की बाबा हो कावंटर जावं हो आमचो एअरपोर्ट उरतलो काय ना उरतलो. आमकां खुबशे आश्वासनां दिलेली आसा की बाबा उरतलो पूण आमी आतां म्हणटा कितें जर उरतलो जाल्यार तितलीच फ्लायटां हांगासर येवपाक जाय. आमचें हें म्हणणें आसा. उरतलो जाल्यार आमचें पोट चलोवपा खातीर तितलीच फ्लायटां हांगासर येवपाक जाय. आमी 350 लोक आसा आनीक 200-300 म्हणजे सादारणचे कमीत कमी जाल्यार 500-600 टॅक्सीचे म्हणजे आमी हांगासर सामके फ्लॅट कांयच हें जावचें ना आमचें हांगासर. ना म्हटल्यार 10,000 लोक हांगासर उपाशी पडटले. Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We shall take a short break. Stay with us. Welcome back. 2 stray cows were killed in a road accident late last night along National Highway 17 in Salsett. While the government continues to shower assurances of sorting out the issue of stray cattle, the ground reality remains the same. Here's Ramesh Naik Raut with the report. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 आनीक ह्या 17चेर आमी तुमकां दाखयत आसात की एवरी डे हांगा गोरवां ह्या रस्त्यार उरतात. गोरवां इतली ट्रॅफिके त्रास करतात ते जाम जावन गेले कडेन आसात. जे रायडर आसात जे बायक चलयतात या 4 व्हिलर चलयतात या ट्रक चलयतात ते पयलो सांगपाचें म्हणल्यार ही जी हायवे 17 आसा नॅशनल हायवे 17 ही सामकी अशीर आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार ह्या अशी रस्त्याचेर व्हडले कंटेनर हांगा येतात. आनी तिसरी म्हणली जाल्यार ही जी गोरवां आसात ही गोरवां दिसभर ह्या रस्त्यार उरतात. राती एक इन्सिडेंट जालो आमच्या फाटल्यान पळयतात 2 जाण गोरवां एक व्हडली कंटेनरान पोना ओडून तो कंटेनर गेलो पूण ही गोरवां आसात ती आज रस्त्यार पडले कडेन आसात. हांगा खंय तरी पयर असेंब्ली उलयले कडेन आसात की आमी पंचायती आनी म्युन्सिपालिटी दिले कडेन आसा पूण म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत म्हणटा आमचे कडेन जागो ना ह्या गोरवां खंय पुरपाक या तांकां बांदून दवरपाक. आमी सरकारा कडेन कितल्योशोच जमनी मागल्यो अशें म्हूण ते सांगता. हेचे पयलीं सांगलें पूण आमकां जमनी दिवपाचे कोण पळयनात आनी हेच्याच खातीर आमी हे हाती घेवपाक शकनात. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कपला कडेन. एक टेंडर आहलो आनी टेंडरान सांगू ते मारून दोनी गोरवां पूण गोरवां वाटेर ते कोणें पळोवपाचे PWD काय म्युन्सिपालिटी काय आनी कोण तें पळोवपाक कोणूच ना. आहा ते कोण पळोवपाक. ताका लागून हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान हें सरकार कितें तेमकां कोण तें कितें दिवपाचें म्हणजे अरेंजमेंट करपाचें तेमकां. पूण रस्त्यार येता ते कोण पळोवपाक दिसता तुका. तें म्हणटा हांव तेच म्हणटा रस्त्यार येता ते गोरवांक ते कोण पळोवपाचें. गोरवांचें कितें चूक ना येता गोरवां सगळे लोकांक आडयता. राती येता राती कोणाक त्रास जाता पळोवपाक तशेंच. आनी एक व्हडली टेंडर सागर ते केबलाची वचून तेची तेमी उडयला सागर 12 वर्सां सायडीक. आमकां बरें ना तें कितें जालें आमच्या टायमान एक्शन घेवपाचें तेंचे PWD कोण आहा मिनिस्टर कोण आहा तेमकां केअर करपाक आनी तेमकां प्रोटेक्शन दिवपाचें गोरवां पळोवपाक. तें हांव म्हणटा तुका. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. And now for some sports news. Iga Swiatek won this Warsaw Open 6-0, 6-1 victory over an exhausted Laura Siegemund on Sunday. The world number 1 swept aside her German opponent in 68 minutes in her home tournament. This was her second victory of the day. The rain delays in the tournament meant Swiatek started Friday by playing her quarter-final and ended it by starting her semi-final against Janina Wickmeyer. She had 5-1 in the second set and had 3 match points before the Belgium fought back. Play was halted
On Sunday, Wickmeyer won 5th straight game and reached deuce on Swiatek's serve. The Pole wasted 2 more match points in the tea break before clinching 6-1, 7-6, 8-6 victory. Goa 365 Bureau. And now for the weather. The monsoon continues to remain weak in Goa with just 12 millimeters of rain being recorded on Sunday. IMD has not issued any weather warnings for Tuesday, but has issued a yellow alert for the remainder of the week, saying a few heavy showers are likely. Here's more on the weather. Expect to see more sun this week as the monsoon takes a small break. Temperatures are once again in the 30s, which will keep the weather feeling summery this week. IMD predicts the maximum will touch 31 on Tuesday, while the minimum, they say, will most likely drop to 25 degrees Celsius. Scattered rain is expected, so locals need to continue carrying rainwear when heading out. Mostly sunny weather expected this week. Few light showers likely, says IMD. Maximum and minimum temperatures on Tuesday, 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Temperatures to remain on the higher side. No warnings issued for boat owners this week. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.